ZanuPF weak now Chivhayo, a donation to parliament seen by Critic as Mnangagwa's strategy to influence MPs on a CAB3. Kusangana kwa tunoita zvakare pana pa channel yenyu Magaba News patinobata nawu dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti ndiwo mukana wekusangana neMagaba News YouTube channel. Today takabata nawu yeChivhayo's donation spark outrage as the CSOs a question timing ahead of constitutional change. Muri Zimbabwe week no Chivhayo anova businessmen webato reZanuPF wakawanda vanomuti chigananda chebato reZanuPF sezvo ndiye munhu aonekwa muhurumende yeZanuPF zvakanyanya panhau yekudoneta mari nedzimotokari. So nhau yake iri kuramba ichitaurika munyika yeZimbabwe mushure mekunge nezuro apakabuda news dzekuti week no Chivhayo adoneta $3.6 million yaari kuti iyo 10,000 each inenge ichienda ku MP wega ari muparliament, and tirikuziva kuti muparliament mune 360 MPs nemasenator. So now iyi yaita kuti igosumudza mutauro uchinzi sei week no Chivhayo asumudza donation panguva yekupushwa kweamendment bill number 3. And also poitika chiitiko chekuitira kuti veruzhinji vaibvunza kuti maopposition achatambira here mari iyi kana kuti atambire. And also mari iyi mukutsanangurwa kwayo kunzi ndeye maproject changa achipiwa MP haafane kutoiramba, iri kunzi by force vanofanira kuitambira. Zvaita kuti chikwata chinonzi zikomo kana kuti the Zimbabwe Constitutional Movement choya chichiti mari iyi iri kurakidza kuti yauya nava Mnangagwa as a strategy yekuti vatenge ma-MP, vavatonyore ma-MP vachiti iwo imari yekuti vaite maproject kunzvimbo kwavari. Asi tinoona kuti 10,000 ikapiwa MP hapana pekuti anogadzirisa zvinhu zviri kunetsa nzvimbo iyoyo, ende vakada kugadzirisa makambani anotoya achigadzirisa imari iri kudzokera kuZanuPF futi. Asenge tikaona maroads enzvimbo dzakasiyana siyana haparara aita mapoto, tunoona kuti mari iyoyo inodzokera zvakare muhomwe yeZanuPF sezvo makambani aya ndeyeZanuPF. Chiri chiitiko chokuti ma-MP akabvuma kutambira mari iyi sema-opposition inayo yekuti abvuma kupusha amendment bill yeZanuPF zviri pachena, ende zvaonekwa neveruzhinji zvaita kuti zvigotenderedzwa mazipepa nawo zvitaurika pamusoro pechiitiko izvi. A recent financial donation of parliament has stirred intense debate across Zimbabweans, raising serious questions about governance accountability and the future of the country's constitutional order. Businessman week no Chivhayo made the headlines after announcing a $3.6 million contribution, distributing 10,000 to each of the country's 360 MPs and Senate. According to Chivhayo, the fund were intended to support community development initiatives and help complete steered projects in various constituencies. However, the move has not been received as a simple act of generosity by all stakeholders. The Zimbabwe Constitutional Movement, ZICOMO, a civic group actively involved in governance and constitutional issues, has strongly criticized the donation. In a statement, the organization expressed the concern over the timing and implications of the financial gesture, particularly as Parliament prepares to deliberate on the proposed constitutional amendment bill number 3, commonly referred to as CAB3. As ZICOMO urges that the donation could be perceived as an attempt to influence lawmakers as a critical moment. The organization claimed that such action risks undermining public trust, democratic institutions, especially when significant constitutional changes are under consideration. At the center of the debate is President Emmerson Mnangagwa, whose administration is pushing for constitutional amendment that could reshape the key aspect of Zimbabwe political system. CAB3, if passed, it is expected to introduce notable changes. Among them is a proposal that could extend the current presidential term framework as well as alter the way
future president are selected. Critic adds that these changes may reduce direct public participation in presidential election, shifting more power to elected representatives in parliament. Supporters of the amendment, however, maintain that such reforms are necessary for political stability and continuity in governance. Sikomo, a statement, further emphasized the importance of ethical leadership and accountability, and the organization warns that any perception of financial incentive be linked to legislative decision could damage the credibility of parliament and weaken democratic process. The group has called on members of parliament to act in the best interest of their constituents, urging them to remain guided by integrity and transparent when debating and voting on national issues. The controversy also highlights the broader concern about the use of public and private funds in politics. While there is no official confirmed link to the donation directly to the government directives, political analysts noted that moments like this often test the strength of democratic institutions and the ability of lawmakers to act independently, free from perceived external influence, is seen as crucial in maintaining public confidence. Zimbabweans' history also play a role in shaping public reaction. Reference to past struggle for freedom and self-determination have resurfaced in discussions, with some commentators drawing parallel between historical resistance and movement and current demand for accountability and transparency. As the debate continues, one thing remains clear: the interaction of money, politics, and constitutional reform is a sensitivity and a complex issue. So many Zimbabwe ndona waya tiri kutaura zvekuti ma-MP vakawanda mari vanotoitambira, ende chinhu chichanetsa ipapo inauya kuti CAB3 iyi yakuendeswa kuparliament. Ma-public hearing akatanga ane jinja asi akazongoneta ma-public hearing, so vada kuenda kuparliament kuti ipasiswe kuparliament. Ndo mari dzadirwa nechikwata chatamubva kutaura kumashure tichiti ndicho chiri backed panhau yeCAB3, ende zvikubuda pachena kuti vane zvavari kuda zvigananda izvi. So nhau iri kutaura kunzi strategy iyi yashandiswa navo Mnangagwa kuti hatingangoti ma-MPs avhotere CAB3 iwo asina chaabatiswa cheuviri, ndicho chaava kutotanga kubatiswa. What's your take on this? Take on this news? This is Magaba News.